chocolate chip cookies பண்ண போறோம். मैदा, sugar, soft unsalted butter, brown sugar, vanilla essence, 2 முட்டை. டார்க் சாக்லேட் வந்து நான் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். and baking soda. soft butter ஒரு பெரிய பவுல்ல போட்டுக்கோங்க. brown sugar and white sugar ரெண்டும் mix பண்ணி ஒரு 2 to 3 minutes beat பண்ணோம் till it becomes light and fluffy. next வந்து vanilla essence and முட்டை உடைச்சு போட்டுக்கோங்க. sides நல்லா scrape பண்ணி திருப்பி ஒரு 2 minutesக்கு beat பண்ணுங்க. just make sure everything is nicely mixed. मैदा and baking soda mix பண்ணிக்கோங்க. slow speedல machineலயே mix பண்ணிக்கலாம். last bit வந்து handல mix பண்ணிக்கோங்க. lastல we'll add the chocolate chips இல்ல dark chocolate chunks என்ன வீட்ல இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். cover பண்ணி fridgeல ஒரு 15 minutes வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறம் I'll show you how to bake it. so இந்த cookie dough வந்து fridgeல ஒரு 20 minutes இருந்தது. அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு baking trayல baking paper போட்டு 2 ஸ்பூனால place the cookies onto the tray. 2 குக்கிக்கு நடுவுல நிறைய கேப் விடுங்க. ஏன்னா இந்த குக்கி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இந்த கையில ரவுண்டா பண்ணி just make sure நிறைய கேப் இருக்குது. and ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்க வந்து உங்க குழந்தைகளுக்கு பேக் பண்ணி கொடுக்கலாம் once they come back from school and all. இது வந்து ஒரு ovenல 10 to 15 minutes நம்ம பேக் பண்ண போறோம் 160 degreesல.